Ребяшки, hello, как говорится, приветствуем вас в Соединенных Штатах Америки, прекрасный штат Джорджия, 70 километров от Атланты. И именно здесь мы снимали американскую УАЗ-буханку Jeep FC150. Классная машина, существует как в кузове пикап, так и в кузове фургон. Многие из вас видели вот это видео, будьте добры. Круто, правда? Мы, когда посмотрели, тоже приятно удивились, потому что человек на этом мотоцикле – это тот, кто его и построил, мистер Чак Бек. И сегодня мы у него в гостях. Этот человек очень известен среди любителей классических ретро-автомобилей, спортивных автомобилей, потому что он сам построил 2500 таких машин, а также, да, тот самый мотоцикл с двигателем от Lamborghini V12 построил своими руками в одиночку за одно лето. Что к чему, обзор будет интересно. Поехали! Так, ребятки, значит, небольшое вступление, а также несколько важных интересных фактов. Прямо сейчас Чак, скажем так, находится на пенсии, но строительством спортивных классических автомобилей он занимался с 1955 года. И в основном все его машины, в том числе, которые стоят вот здесь вот, это реплики, то есть копии спортивных классических автомобилей. Но на самом деле улучшенные копии, а это очень важно. Самая успешная из них – это реплика Porsche 550 Spyder. Продано более 900 машин, то есть именно копий машин, а не оригинальных машин. И вы спросите, собственно, почему реплика? Во-первых, многие из этих спортивных классических автомобилей сделаны с применением новых материалов. Они быстрее, они легче и они, что самое главное, дешевле. Вот еще один интересный факт. С 1963 года Porsche выпустила всего 100 моделей, гоночных моделей Carrera GTS. Естественно, спрос на эту машину есть и сейчас, а их количество было ограничено. И вот в том числе, благодаря вот этим вот автомобилям, не оригинальным, но на самом деле более быстрым, люди могут позволить себе на них поездить, а не держать где-то в музеях. И вот вам еще один, третий интересный факт про машины, которые делал мистер Бек. Вот такая же машина. Бек 904, не Porsche, а именно Бек 904 в 2015 году приняла участие в Питтсбург Винтаж Гран-при. Начав с последнего, 32 места, она пришла к финишу второй. За рулем тогда был сын Чака Бека по имени Рэнди. Кстати, одна из этих машин есть даже в гараже Джея Лена, знаменитого ведущего Джея Лена, у которого в гараже более 200 машин. Но вернемся к мотоциклу. Итак, значит, перед нами мотоцикл, полностью построенным одним человеком за одно лето. Дело было так. Жена Чака, которая, кстати, находится сейчас рядом с нами, она из Бразилии. Как-то раз ей пришлось уехать домой по делам. Чак сидел, не знал, чем заняться, и тут увидел двигатель от Ламбы, который лежал у него в гараже, подаренный другом. И подумал, а почему бы и нет? И спустя всего несколько месяцев появилась вот это. Двигатель V12, 300 лошадиных сил, трехступенчатая коробка передач Volkswagen и, сами понимаете, кастомный, очень необычный дизайн. Желающих купить вот это вот очень много, но мотоцикл не продается, по крайней мере, пока что. Мотоцикл очень тяжелый, 409 килограммов, максимальная скорость 225 км в час. Держать его вот просто вот так вот, без подножек на нейтрале, довольно непросто. Однако мистер Бек говорит, что как только он набирает 8-10 км в час, то есть начинает уже ехать, он превращается прям в настоящий, по его мнению, мотоцикл. А как звучит, красота! Сейчас послушаем. Ребятки, с большим удовольствием вашему вниманию легендарный мистер Чак Бек. So nice to meet you. Thank you for your time. I have to ask this question. How old are you right now? 84. 84. 84 года человека, он ездит на этом мотоцикле, кроме шуток. Пожалуйста. So, Mr. Beck, how did you decide to build this and why? I had the engine for maybe 30 years, and I was going to build a bike with a little V6 Maserati, beautiful little engine. I got the V12, that's twice as good, so I built the V12 motorcycle. I had no motorcycle, I needed one. How hard it was for you to make a motorcycle first time? Well, really, not very hard. Sephora's angle of the front end, a couple of things like that I wasn't familiar with. So I asked some friends who
knew more about bikes. Set the engine up on a table and built a motorcycle around it. Can you tell us like some words about how did your business start? Well, initially I had decided to reproduce the 904. I couldn't find a 904 to pull molds from, and I ran into a guy with a 550, and I built a 550 just for myself. And everyone wanted one of the things. Today, a guy wants a nice Spider, it's going to cost a couple of $1 million. There was only 90 or 100 of them built, so we reproduced the car fairly accurate. The car is lighter, better performance, better handling. But, we're doing this today, Yes. not 70 years ago. So tires are much better, everything's much better, so we can build a better car. This car today is running around $50,000. An original car This one, today is $2 or $3 million. What about inside? What is inside? We run the Porsche 911 engine, and the last few 904s that were built had the 6-cylinder motor. But instead of the 2-liter that they ran, we ran a 3.6 liter, so we have a lot more performance. Is it true that you worked with Carroll Shelby? I worked on the GT40 J-Kart project back in '66 and '7. You are 84 right now. Yeah. But what do you do right now? Right now, this is mainly my play shop. You see the chassis over here? I built the chassis for our Porsche Speedster and for our 356 Coupe here. The cars are all built up in Indiana, and 2 of my sons are up there working with the guys. I sold the projects to a friend of mine, and he and his son and my 2 sons, they're up there building cars, and I'm down here playing. So you are still in business, right? Sort of. Can you ride this motorcycle by yourself in the city? It's not licensed for the street. I wouldn't want to ride in traffic with it for sure. The legs are not as good as they used to be, and it's heavy. It's like, yeah, I still drive on the track. On the track? Yeah. You mean a race car? Yeah. How fast you can go on that car? That car runs, the way it's geared, about 200 miles an hour. 200 miles. Yeah, 300 kilometers, roughly. So you're a family man, right? I have 3 older sons and then the younger family. I have sons 64, 63, 62. 64. And my 62-year-old has worked with me since back in the 80s. He races Porsches. He has a 904 that he does quite well with. And the most important question, why Porsche? Porsche is a German car. I had the Beetle in '56. I got out of the Air Force in '58. I went to work for the local VW Porsche dealer. And it was just something about the cars I liked. And over the years, I pretty well stayed with playing with Porsche. И все это на ходу, на 100% ходу. Thank you. Ребятки, вот такая вот история. Ехали мимо и решили обязательно заехать и показать вам. Да, мистер Бек курит. 84 года, вы можете себе позволить. Мистер Бек, thank you once again for your time and for your help. And we wish you good luck with all the new projects. Well, thank you. Yeah, thank you. Ждем ваши комментарии. Мотоцикл Lamborghini V12. Еще много всего интересного. Ссылки на мистера Бека внизу. Увидимся. Пока.